Good afternoon. I'm Bрэdford Stedem, president of EB-5 United, and I'm here today to talk to you about our Four Seasons project. Добрый день, меня зовут Брэдфорд Стедем, я президент EB5 United, и я хотел бы рассказать вам о нашем проекте Four Seasons. So we're an experienced EB5 provider, and our Four Seasons project has already taken in about 200 investors from around the world, about $100 million, and we already have 36 of our investors that have received their I-526, which is what Robert was talking about earlier. Мы являемся опытным поставщиком услуг EB5. Более 1000 инвесторов уже участвуют в нашем проекте, и 1200 уже рабочих мест было создано. So this is actually our approval letter from the United States Customs and Immigration Service saying the project has received an exemplar. It's project approval as well as our 526 approval. Вот здесь вы видите одобрение нашего проекта, одобрение комиссии по ценным бумагам и биржам, что сам проект одобрен. То есть является заранее одобренным для целей уже использования агентством иммиграции. So this is a large project where we will raise $115 million in total. So we've taken a few extra precautions to help our investors have a sense of security. One of them is we've registered this project with the SEC, the Securities and Exchange Commission, which is the U.S. government arm that protects investors. Это большой проект, мы изыскиваем средства инвесторов в размере $115 миллионов, поэтому мы стремимся, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными. Одним из способов защиты интересов инвесторов это была регистрация данного проекта в комиссии по ценным бумагам и биржам США. So the Securities and Exchange Commission was created by the government after the Great Depression, designed to protect investors. It makes sure that they have access to information, which is what we provide, and it's designed to prevent fraud. So we take these extra precautions for our investors to give them a sense of security. Комиссия по ценным бумагам и биржам была создана в США после времен Великой депрессии. И задачей этой комиссии было защищать инвесторов от возможных случаев мошенничества. То есть мы сами этот проект зарегистрировали для того, чтобы обеспечить нашим клиентам двойной уровень защиты. So our project is $115 million in total, and we've been raising capital for it. We have $15 million left to raise. We've raised just right around $1 million from a couple hundred investors, and so we're still seeking around 30 investors that we hope to close out this project by the end of the year. Как я уже сказала, для проекта мы изыскиваем для проекта изыскиваются инвестиции в размере $115 миллионов, уже $100 миллионов изыскано для проекта инвестиционных средств. Нам осталось собрать инвестиции в размере на 15 миллионов и около 30, соответственно, инвесторов. So as Robert said, now is a great time if you invest in the next couple months, by the end of the year, or by December 9th anyway, you can be secured in the knowledge that $500,000 will be the price of admission, and it is anticipated that that is going to go up to $800,000 when Congress extends the EB-5 program next. Вот сейчас, как уже об этом сказал Роберт, у вас есть прекрасная возможность инвестировать денежные средства в меньшем размере, чем понадобится после 9 декабря 2016 года. То есть сейчас можно войти в проект, инвестировав $500 тысяч. In order to provide transparency to our investors, we have taken some extra precautions. One, we have hired a broker-dealer, EB5 Diligence, to independently review all of our documents and provide oversight for our investors. Для того, чтобы обеспечить прозрачность наших клиентов, мы приняли определенные меры предосторожности, такой тройной уровень защиты. Первый из них – это
Мы наняли компанию EB-5 Diligence, которая осуществляет юридическую проверку. Second, we've hired NES Financial, which is an escrow management company with multiple $1 billion under management, to track the capital going from your investment into the limited partnership then being loaned to the developer. They provide monthly statements for you to track your capital until you get it back at the end of the loan term and get your permanent green card. Второе, мы наняли компанию NES Financial, с которой занимается вопросами доверительного хранения, то есть есть возможность проверять, что средства находятся, то есть они осуществляют услуги доверительного хранения, что средства находятся на клиентском счете, ежемесячно предоставляются выписки. Lastly, we've hired NMS Capital, which is a broker-dealer registered with the SEC as well, to monitor us for SEC compliance for the lifetime of your investment. И третье, это компания под названием NMS Capital, брокер, которая отслеживает наше соблюдение, чтобы мы соблюдали требования комиссии по ценным бумагам и биржам. So the project itself is already under construction. The developer has put in $117 million. We have raised and loaned $100 million so far. And the Four Seasons Hotel is already under construction. Строительный проект уже реализуется. Девелопер инвестировал 117 миллионов собственных средств. Как я уже сказал, инвестиции уже были собраны в размере 100 миллионов. How do you turn on the volume? Okay, that's okay. I'll just go. So this is some site photos. The upper left is renderings of the Four Seasons Hotel. It will obviously be a 5-star hotel with an 18-hole golf course. It's on a beautiful stretch of beach. 610 acres is approximately a mile by mile. And вот здесь даны вам фотографии, которые дают вам представление о том, как будет выглядеть проект, потому что известные сети, известные курорты, Four Seasons. Это будет, конечно же, 5-звездочный отель с полем с 18 лугами для гольфа, и участок на море будет площадью около 610 акров. And the investment is what makes this, I think, project stand out. There's 51% developer equity behind us. We are in first place with 49%. Our $115 million must be paid back in its entirety before the developer receives any of their capital back. Еще состоит структура проекта. 51% необходимого капитала, это средства вносит сам девелопер, а 49%, 115 миллионов, соответственно, вносим мы, инвесторы. Причем инвестиции, которые вкладываем мы, они имеют первоочередность, выплаты в порядке первой очереди. This is a loan to the developer. We are in first position, as I said, and we must. We have a first deed of trust and a lien on the land that must be paid off before the developer gets its capital. То есть мы предоставляем займ девелоперу, и девелопер должен этот займ перед нами погасить до того, как он начнет получать какую бы то ни было прибыль. So, as EB5 United, we are engaged as the exclusive EB5 provider for the project. This is our fourth EB5 fund. We handle the whole process from cradle to grave, from taking your investment until you get it back through your conditional green card. This is our fourth project. We've now raised about $350 million, and we have 100% I-526 approval ratio. In this project, we have 36 investors already approved. We have no denials, and all our prior projects for about 700 investors have their green card approval, not a single denial.
Мы наняты в качестве эксклюзивного поставщика услуг EB-5 по этому проекту. Проводим всю юридическую проверку документации и контроль строительства. Это уже наш 4-й фонд EB-5. И я хочу сказать, что уже более 205 миллионов инвестированных средств мы имеем в нашем портфеле, скажем так, и 100% случаев получаем одобрение. And this is something we're very proud of. Industry average is 80% approval. So across the whole industry, 20% of people that pursue EB5 actually get rejected. We have a 100% approval ratio because we do everything correctly and work with attorneys like Robert's to make sure that the applications are being submitted properly. Мы гордимся нашими показателями, потому что средний рыночный показатель — это 80% петиций EB5 удовлетворяются. В нашем случае 100% они все получают благоприятный исход. So our partner, these are 4 actual projects that we've completed. So a few other projects, we raised $172 million for a Marriott in Los Angeles, $46 million for a Marriott hotel in Oregon, $38 million for a Marriott hotel in San Francisco, and currently $115 million that we are in the process of raising for our Four Seasons hotel. Вот это проекты уже, которые были реализованы, можете видеть их на слайде. И указаны суммы инвестиций, которые мы изыскали для этих проектов. 172 миллиона для Marriott Residence в Лос-Анджелесе, 46 миллионов для Marriott Residence в Портленде. Our partner in the project is a privately held Wall Street real estate investment bank named DLJ Real Estate Capital. Нашим партнером по проекту является DLJ Estate Capital. Это частная фирма на Уолл-стрит. They were founded in 1995. They manage 5 global funds with investments around the world. They're headquartered in New York, but with offices in London and Hong Kong and Tokyo. And they are a registered investment advisor with the SEC as well. DLG были основаны в 1995 году. Они управляют 5 фондами, их штаб-квартира находится в Нью-Йорке, но также у них есть офисы и в Лондоне, и в Гонконге. In total, they've done $16 billion of value transactions in the last 20 years, 192 projects, 56 of them are hotels, and they have an enviable track record over a 20-year period of a 22% IRR. В целом, за последние 20 лет они осуществили сделки объемом 16 миллиардов долларов США, завершили 192 проекта, построили 56 отелей, и инвестиционная норма доходности составляет 22%. Offices, and these are the yellow dots are their investments around the world, headquartered in primarily North America, Europe, and Asia. На предыдущем слайде были показаны, где находятся офисы DLG, а здесь желтыми точками отмечены их завершенные проекты, то есть в основном в Северной Америке, в Европе и в Азии. Where they're headquartered, these are some of their higher profile projects, about $1 billion of investments in New York. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, и здесь показаны проекты, которые в Нью-Йорке были осуществлены. And just some of their projects in Asia, $1.3 billion of investments in China, where we receive a lot of our investors from as well. И здесь показаны вот некоторые проекты в Китае, которые были реализованы. So Four Seasons is our long-term management partner that is signed on for a management contract that goes out actually over 75 years. Four Seasons — это наш долгосрочный управляющий партнер. If you're familiar with the Four Seasons brand in Moscow, they are a luxury hotel brand in 38 countries, and they're owned, majority owned by Bill Gates. Вы тоже знакомы с отелями Four Seasons, потому что они представлены и в Москве тоже, и крупнейшим акционером Four Seasons является Билл Гейтс.
This is just the management agreement with Four Seasons acknowledging their partnership with us. Это управляющее соглашение с Four Seasons. So I think that the two things an EB5 investor cares most about is getting their green card and getting their money back. Getting their green card, we've demonstrated already for 36 of our investors by getting their 526 approval. Ну, здесь есть два аспекта. Первый аспект вот по программе EB5 – это получение грин-карты, и второе – возврат денег. Что касается получения грин-карты, это подтверждается 100% удовлетворением нашей петиции и успешным получением грин-карты нашими клиентами. So getting their money back is the security of the investment. That's what we'll talk a little bit about now. Возврат денег обеспечивается безопасностью инвестиций, о которых я рассказывала. The entire capital stack is $232 million, and we are in first position with a $115 million loan. Весь бюджет проекта строительства Four Seasons составляет 232 миллиона. То есть мы инвестируем сумму 115 миллионов, которая составляет 49%. Это займ, который, здесь написан залог, на самом деле займ, который мы даем сделке. In the $117 million behind us of equity, it's broken out as follows. $82.45 million from DLJ, $5 million from Four Seasons and Bill Gates, who is an investor. Four Seasons is an investor. $15 million from the government, and $15 million in tax credits, all of which is behind us and doesn't receive any return on capital until we are paid back. А вот эти 51%, которые как бы, дает, как я сказала, в общих чертах девелопер, на самом деле там не только девелопер, да, он состоит из нескольких компонентов, то есть вот эти 49% это прямые инвестиции DLJ, это инвестиции самой сети Four Seasons, инвестиции правительства Пуэрто-Рико, и вот эти 49% инвесторы, компании, которые инвестируют 49%, они не будут получать свои средства обратно, пока мы не получим свои средства. So, the exit strategy and how you get paid back at the end of the day, the areas in blue represent the land we have a first trust deed on, and which will be our project development. Голубым цветом отмечены участки, где ведется разработка проекта. Здесь рассказывается, как происходит весь процесс. So 100% of the profits from the hotel go into a reserve account to pay us back at the end of the day. So the developer cannot take any profits out of this project until we are paid back in full. 100% прибыли аккумулируется на специальном резервном счете, пока нам не вернут наши средства, инвесторы и EB5, другие не смогут получить свои средства. That's estimated to be $17 million at the end of the 5-year loan term. И вот этот вот резервный фонд создается в размере $17 миллионов. In addition, as collateral, the areas in orange will be a second phase where DLJ will build 300 Four Seasons brand residential houses. Поэтому в качестве обеспечения вот эти участки выделены желтым. Это будет делать управляющий дополнительный взнос в размере 72 миллионов. И, соответственно, вот этот вот резервный счет будут идти еще дополнительные средства от прибыли. So they'll invest another additional $72 million, where we get 15% of the profits from the sale of these houses, estimated to be about $17 million, $17.8 million at the end of the 5-year term. То есть вот в конце этого пятилетнего периода откладывается, как мы видим, 15% прибыли на резервный счет и 17,8 миллионов для выплат. So this is their third hotel in Puerto Rico. They've already bought and sold 2 hotels for a combined $57 million profit. Вот эти два проекта, которые они построили и продали,
Отмечена здесь прибыльность этого проекта. Первого проекта 23,1 миллиона прибыльность, второго 34,6. So the total cost, 232, 115 our investment, 34.5 or about $34 million should be in the reserve accounts to pay us back, leaving an $80 million balance. That is a low loan to value of 34.5% if they refinance, or most likely they'll just sell it like they've done with all 56 hotels that they've built and developed so far. Таким образом, расходы составляют по этому проекту 232 миллиона, инвестиции EB-5 составляют 115 миллионов, и учитывая норму доходности, это то же самое, как если бы мы продали или рефинансировали при ставке 34,5%. И при этом еще у нас как бы 100% гарантия, что мы получаем одобрение EB-5. So in summary, our project has 526 approval, meaning investors have already been approved. Подводя итог, я бы хотел сказать, что наш проект, он уже был одобрен службой гражданства и иммиграции США. This provides green card certainty, and investment security comes in knowing that EB5 is less than half the capital stack and in first position must be paid back in its entirety before the developer receives any capital. Кроме того, этот проект предоставляет уверенность в иммиграции, и проект несет менее 50% расходов, то есть 49%. There is $117 million of equity behind us, giving a big sense of security to our investors. 117 миллионов долларов, которые уже вложены не нами, а вот как другими инвесторами, которые инвестировали 51% общего бюджета, вселяют чувство уверенности. And you have a very experienced team behind Four Seasons, DLJ, and EB5 United. И, конечно, ключ к успеху – это успешная и опытная команда самой Four Seasons, DLJ и EB5 United. And teaming with Wolfsdorf to do your I-526 submittal, who's done over thousands of these cases and has a very good track record. И мы работаем вместе с Wolfsdorf по юридическим вопросам, по вопросам подачи всей необходимой документации, и таким образом скрываются как бы все важные компоненты сделки. So that concludes my presentation. I'm around the rest of the afternoon and tomorrow to answer any questions you have on the EB5 program in general, or this EB5 project, the Four Seasons, where we're actively looking for investors. Моя презентация подошла к концу. Я буду сегодня находиться еще час дня. Вы можете ко мне подойти, задать вопрос. Я буду завтра здесь тоже. И я с удовольствием расскажу вам в целом о программе EB5 и об этом конкретном проекте. Thank you.